statues of the commanders of the Holy League in Vienna's Museum of Military History. Among them, the princes of Saxony and Bavaria. Hermann von Baden also took part. The Austrian Emperor, Leopold I, appointed Charles of Lorraine as the Habsburg commander. Charles devised the brilliant plan to attack the Turks from the surrounding hills. But the King of Poland, Jan Sobieski, was named commander-in-chief. Autorem planu bitwy był Jan Sobieski, ale powstał on w wyniku korespondencji i narad króla z księciem Karolem Lotaryńskim, który był autorem planu podobnego. Fakt, że wojskami sprzymierzonych dowodził Jan Sobieski, był uzasadniony tym, że posiadał on największe osobiste doświadczenia w walkach z Tatarami i Turkami. In March 1683, Jan Sobieski and Emperor Leopold had signed a treaty of mutual assistance. In view of the perfidy of the Turks, who have broken the peace, all Christians are in danger. We therefore promise that each will support the other with his army in the liberation of Vienna or Krakow. With the Ottoman Empire threatening the Habsburg capital, the Austrian-Polish treaty was invoked. The princes of Baden, Bavaria and Saxony joined the Christian alliance. Venice and the Pope also supported it. Only France hung back. Louis XIV hoped that the crisis would weaken the Habsburgs. Versuche, Bündnisse der christlichen Staaten gegen das Osmanische Reich zustande zu bringen, gibt es eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, die alle letztlich daran gescheitert sind, dass jeder Staat in Europa froh war, wenn es diesmal nicht ihm gegolten hat, sondern einem anderen Staat. Und außerdem hat man diesen Bündnissen auch ein bisschen misstraut. Daher ist es wirklich eine große Neuerung und eine sozusagen sensationelle Neuerung, als 1683 diese Heilige Liga zustande gekommen ist auf Vermittlung des Papstes Innozenz XI. Innocent financed the Christian campaign. The signal fires on the Kahlenberg that brought hope to the Viennese were also a warning to the Turks. They now had to fight on two fronts, against the Viennese in the city and against the armies of the Holy League in their rear. The 12th of September would also be a decisive day for Kara Mustafa. Die Zeit des Angriffs ist gekommen. Wir werden diese Ungläubigen in ihre Hölle schicken. Zieht nur einen Teil der Truppen aus den Gräben ab. Die Janitscharen sollen die Stellung vor den Wällen halten. Die Mine soll noch vor dem Abend gezündet werden. Allah wird unsere Feinde vernichten! During the night of the 11th of September, Kara Mustafa did withdraw some of his Janissaries, but not all of them. His advisors disagreed, urging him to concentrate his forces and throw the whole of his elite guard at the Holy League armies. However, the Grand Vizier did not want to fight the crucial battle in the open. He kept the majority of the Janissaries in the trenches, ready to exploit a breach in the walls. Discipline had been drummed into them since childhood. Janitscharen sind außerdem todesmutig, weil sie nicht viel zu verlieren haben. Sie können keine Familie gründen, haben damit keine Kinder, sind eigentlich nur ihrem Korps verpflichtet und als solche eine eingeschworene Gemeinschaft von Elitesoldaten. Das sind alles Elemente, die diese Truppe zu einer besonders gefürchteten und besonders effizienten Einheit gemacht haben. The Janissaries were legendary marksmen. Their musketry was deadly accurate. In close combat, they were absolutely fearless. After I had delivered the call for help, the army began preparing for the battle, even though the Polish contingents were not yet in position. Sobieski encouraged his commanders. Meine Generäle, heute stoßen wir bis zum Lager der Türken vor. Und morgen werden wir die Entscheidung suchen. Wir werden die Türken überraschen. Sie haben sich in unserer Richtung nicht verschanzt. Wir werden also kaum auf konzentrierte Kräfte stoßen. Und da ich Ihre Tapferkeit kenne, bin ich guten Mutes. Meine Herren,
Erwarten Sie keine weiteren Befehle von mir. Gott wird uns führen. Wir sollten ihn gemeinsam um seinen Beistand bitten. Then came the news that speeded everything up. Eure Exzellenz, meine Offiziere melden den ersten Angriff der Türken. Gott sei mit euch. On the morning of the 12th of September, the Holy League army in two wings confronted the Ottomans and their advance battalions on the Kahlenberg. Armeen kämpfen im 17. Jahrhundert generell in kompakter Aufstellung, in wohlgeordneter Aufstellung. Gegen die Türken legt man sozusagen noch eines nach. Man hat Angst vor der zahlenmäßigen Überlegenheit der Türken und vor allem vor ihrer zahlreichen Reiterei und schließt sich daher meistens noch enger zusammen, wenn es gegen die Türken geht. Das heißt noch tiefere Aufstellung. Man setzt vor allem auch auf die Feuerkraft, nicht so sehr auf die Blankwaffen, um sich durch geschlossene Feuerlinien sozusagen die Türken vom Leib halten zu können. On the 12th of September, the Kahlenberg and its vineyards were the setting for a battle that made history. Before the battle, the devout Sobieski had an open-air mass said. The Christian alliance was also waging a holy war. We are going into battle not for king and emperor, but for God, Sobieski proclaimed that morning. Charles of Lorraine was determined to be the first to fight. He wanted to lead the Austrian army to the attack, even without the Poles. May our Lord be praised. If it be God's will, may He grant us victory. With only a few infantrymen, the Austrian army stormed the advanced Turkish lines. In this first encounter, the Austrian army under Charles of Lorraine succeeded in pushing the advanced Turkish units back to their main lines. But there the superior Ottoman army awaited them. Vienna could not be liberated without the Polish army. The Turks knew that. Kara Mustafa had to take Vienna before Sobieski's troops could intervene in the battle. On my way back into the city, I tried to find out all I could in the Turkish camp. The mood everywhere was strangely lively. I had the feeling the Turks were also weary of the siege, but Kara Mustafa had ordered them to keep fighting. He wanted to explode the main mine that day and risk a general attack. Everyone seemed sure Vienna would be taken that very day. I saw Christian allies of the Ottomans at their morning prayers. They were being blessed before the decisive battle. There was no doubt in my mind. The day would be decisive, one way or the other. The strength of the Ottoman army is recorded in this muster book. There were 168,000 soldiers outside Vienna, but only 5 mortars and 112 low-caliber cannon. That is why Kara Mustafa was not depending on the artillery to shoot its way into the city. He was relying on sappers, 5,000 of them.